Có thể bạn chưa biết, thuốc súng ra đời trong lúc bào chế thuốc trường sinh. 3112. Mọi người đều thích pháo hoa ánh sáng, màu sắc và tất nhiên là cả tiếng nổ lớn. Nhưng lịch sử của pháo hoa không phải chỉ là sự ăn mừng. Từ lâu trước khi những màn pháo hoa ấn tượng được trình diễn, các nhà giả kim ở Trung Quốc đã phát minh ra thành phần quan trọng đẩy những chùm sáng chói lóa này vào bầu trời. Sáng chế đó được chúng ta gọi là thuốc súng. Thuốc súng ra đời từ thuốc trường sinh. Câu chuyện bắt đầu tại Trung Quốc cổ đại vào giữa thế kỷ thứ IX, nơi những nhà giả kim thời kỳ đầu của Trung Quốc đang cố tạo ra một lọ thuốc trường sinh bất tử. Nhưng lại vô tình tạo ra là một dạng bột dễ cháy đã thiêu rụi nhiều căn nhà của họ. Trong thời gian đầu, người Trung Quốc đã không tìm ra được cách để thứ bột này phát nổ, nó chỉ đơn giản là rất dễ cháy nên quân đội của họ sử dụng để làm những mũi tên lửa và thậm chí là súng phun lửa. Thay vì sự bất tử, các nhà giả kim Trung Quốc đã tìm thấy một thứ để lại dấu ấn trên tất cả các nền văn minh. Nhưng khi họ tìm ra tỷ lệ phù hợp giữa các thành phần để tạo ra một vụ nổ, họ bắt đầu sử dụng chúng nhiều hơn, họ tạo ra pháo hoa cho các nghi lễ và thuốc nổ để chống lại quân xâm lược Mông Cổ. Và rất có thể những người Mông Cổ đã lan truyền phát minh thuốc súng này ra toàn thế giới. Sau những cuộc tiến công vào Trung Quốc, họ đã học được cách để tự sản xuất bột súng và mang chúng theo trong những cuộc chinh phục ở Ba Tư và Ấn Độ. William xứ Robert, một đại sứ châu Âu tại Mông Cổ, có thể đã chịu trách nhiệm đưa thuốc súng về châu Âu vào khoảng năm 1254. Từ đó, các kỹ sư và nhà phát minh quân sự đã tạo ra tất cả các loại vũ khí phá hoại. Từ bom đến súng ống và pháo, thuốc súng đã để lại dấu ấn của nó trên khắp thế giới một cách khá là khủng khiếp, trái ngược với các hình dạng đẹp đẽ mà nó để lại trên bầu trời. Vậy, làm thế nào mà thứ bột màu đen đó bắn thành pháo hoa trên bầu trời? Khi nào thuốc súng mới nổ? Bạn có thể đã xem phim cao bồi hoặc phim hoạt hình nơi mà đường thuốc súng được đốt lên và dẫn đến một cái thùng lớn, một khi ngọn lửa đến được chiếc thùng phát nổ. Nhưng tại sao chỉ khi đến chiếc thùng mới nổ? Lý do là việc đốt cháy bột giải phóng năng lượng và khí, chúng dễ dàng truyền vào không khí xung quanh khi giải bột thuốc súng bị đốt cháy. Nhưng khi thuốc súng được chứa trong thùng, năng lượng và khí không thể thoát ra một cách dễ dàng và tích tụ lại cho đến khi BOOMMM. Everybody loves fireworks. The lights, the colors, and of course, the big boom. But the history of fireworks isn't all hugs and celebrations. Long before epic fireworks displays, chemists in China invented the key ingredient that propels those bright lights into the sky. That invention was what we now call gunpowder. Our story begins back in ancient China in the mid-9th century, where early Chinese alchemists were trying to create a potion for immortality. Instead, what they created was a flammable powder that burned down many of their homes. They quickly realized that this black powder, which they called fire medicine, was precisely the opposite of something that would make you live forever. In these early days, the Chinese hadn't yet figured out how to make the powder explode. It was simply very flammable, and their armies used it to make flaming arrows and even a flamethrower. But once they figured out the right proportions of ingredients to create a blast, they began using the powder even more, creating fireworks to keep evil spirits away, and bombs to defend themselves against Mongol invaders. It was these Mongols, most likely, who spread the invention of gunpowder across the world. After fielding Chinese attacks, they learned how to produce the powder themselves, and brought it with them on their conquests in Persia and India. William of Rubruck, a European ambassador to the Mongols, was likely responsible for bringing gunpowder back to Europe around 1254. From there, engineers and military inventors created all kinds of destructive weapons. From bombs to guns to cannons, gunpowder left its mark on the world in some pretty terrible ways, in contrast to the beautiful marks it can leave in the air. So how does black powder propel fireworks into the sky? You might have seen old westerns or cartoons where a trail of gunpowder is lit and it leads to a large and obviously explosive barrel. Once the fire gets to the barrel, a large boom occurs. But why doesn't the trail itself explode? The reason is that burning the powder releases energy and gases. While the trail is burning, these are easily released into the surrounding air. But when the gunpowder is contained within the barrel, the energy and gases cannot easily escape and build up until, boom. Firework canisters provide a single upward-facing outlet to channel this explosive energy. The wick ignites the gunpowder, and the energy takes the easiest exit from the canister, launching the firework high into the sky. The flame then makes its way through the fireworks encasing, and the same reaction occurs high above our heads. So while the Chinese alchemists never found the compound for eternal life, they did find something that would go on to shape all of civilization, something that has caused many tragic moments in human history,
and yet still gives us hope when we look up in celebration at the colorful night sky. Tương tự, các hộp đựng pháo hoa được thiết kế chỉ có một lỗ duy nhất, nhằm tạo ra năng lượng cho vụ nổ. Thủ thuật này làm thuốc súng phát nổ và năng lượng được giải phóng thông qua lối thoát dễ dàng bắn pháo hoa lên trời. Ngọn lửa sau đó đi vào trong phần đầu của pháo hoa và BOOMMM. Thay vì sự bất tử, các nhà giả kim Trung Quốc đã tìm thấy một thứ để lại dấu ấn trên tất cả các nền văn minh, gây ra nhiều thời khắc bi thảm trong lịch sử loài người nhưng vẫn mang đến cho chúng ta sự vui tươi và hy vọng khi nhìn lên bầu trời về đêm trong các buổi lễ hội đầy màu sắc.